I hope you had a good day, and I welcome you to our class today. In our lesson today, we are going to have a conversation on the quality of resilience. Hapa ni mwanzo wa mwaka wa 2026. Na katika wakati huu, watu wengi wanamalizia kuweka goals zao za huu mwaka, na pia wanafunzi wengi sana, close to 1 million, wameweza kufanya mtihani wao wa KCSE mwaka uliopita, wakapata matokeo, na sasa wanapanga mambo ya courses na career path ambazo wanafaa kuchukua. Kumbuka, kuna wale wanafunzi waliweza kuachieve yenye walikuwa wanatarajia, lakini kuna namba kubwa sana ambao hawakuweza kuachieve chenye walikuwa wanakusudia. And therefore, kwetu, kwao na kwa wengine wote, the quality of resilience itatufaa sana huu mwaka na mpaka miaka ya kule baadaye. Wakati tunazungumza mambo ya resilience, ni vyema kuwa na mambo tatu katika akili yetu. Jambo la kwanza, being able to absorb pressure katika maisha. Number 2, being able to recover from setbacks katika maisha. And number 3, being able to adapt to the changes ambazo zinaokaa katika maisha yetu, na hapo kuweza kusonga mbele with wisdom and strength. What can help us to be able to achieve this wonderful quality of resilience katika maisha yetu? Number 1, acceptance. You see, acceptance is the door to strength. Acceptance is the door to resilience. Remember, when we talk about acceptance, hatumaanishi kusarenda ama kugive up. Hapana, tunamaanisha getting clarity. Kumbuka, katika maisha huwa ni jambo ambalo si la busara kuspend a lot of energy ukibato na the reality yenye yametokea tayari. So, wakati katika maisha kuna changamoto imetokea, kuna uzito umetokea, kuna the unexpected imetokea, kuna disappointment imetokea, kuna some losses zimetokea. Hiyo ni reality yenye iko. Na watu wengi sana utawapata wanabato sana na hii reality. Na wakati wanafanya vile, wanapoteza a lot of energy, time and resources pale. Just think of it like this. Kuna mvua imenyesha sana, na kama binadamu hauwezi kustop the rain from falling. And maybe you had an event ambayo haikuwa inahitaji mvua. So, kusema utaanza kukasi hiyo mvua inanyesha, utakuwa na mawazo mengi sana ya kuchukia ile mvua yenye inanyesha, utakuwa unapoteza wakati. Na unaweza pata hata mvua inanyesha hata zaidi. Lakini, just think of it like this. If you accepted, you would have preferred a different type of weather. Lakini ile weather yenye iko, the reality ni yenye hiyo, ni mvua yenye inanyesha. And now, instead of wasting a lot of energy ukibattle with the reality, ujiulize, kama kunanyesha hivi, I had this particular goal. Can I be able to still carry on with the goal? Or do I have to postpone it to some other time? Hiyo sasa ni kutumia energy yako kwa njia ambayo inafaa. So umeweza kufika ile level ya acceptance na ukapata ile clarity, na hii clarity sasa inakusaidia kudirect ile energy yako to possibilities, positivity on what can work. Na ile inakusaidia in a very big way kuweza kubounce back. So you're able to absorb ile pressure imekuja yenye huko unatarajia. Unaweza kurecover from the setback ambayo imetokea, na pia unaweza kuadapt na ile change yenye iko. So the moment we get to accept, the moment unaacha kupigana ama kufight na the reality, pale huwa tumeweza kupiga hatua nzuri sana katika kubuild hii quality ama hii life skill ya resilience katika maisha yetu. So unapojipata kuna kitu kigumu ambacho kimetokea katika maisha yako, kuna setback kubwa sana imetokea katika maisha yako, kuna pressure kubwa sana imekukalia katika maisha yako, kuna mistakes ambazo umefanya, errors umefanya na zinakugharimu sana katika maisha yako.
ile kitu ya busara sana kuweza kufanya ni kujiuliza, what is the reality? Yeah? So where am I at the moment? And where can I possibly be able to move next? So hii inamaanisha utakuwa umeweza kuaccept, utakuwa umeweza kuunderstand penye uko presently, na pia utaweza kufocus on the places or the steps you can be able to make as you go to the future. So my brothers and sisters, let us not forget, acceptance ni foundation kubwa sana katika utaratibu mzima wa kubuild resilience katika maisha yetu. So that is the first way tunaweza kubuild ama kustrengthen resilience. Number 2, taking small steps. You see, when people hear of resilience, many people will expect to hear very big stories of comeback. Kuweza kusikia ati mtu bounce back in a very big way. Unajua those things that people call very big wins. Na tukitarajia kwetu hiyo ndio itakuwa definition ya resilience, tutakuwa tunajipotoza. Kwa sababu si kila wakati mtu anapata breakthrough hiyo kubwa. Si kila wakati mtu anahiti hiyo jackpot kubwa. Si kila wakati mtu anapata hiyo success yenye iko outstanding na ina shine kuliko ya kila mtu mwingine. Si kila wakati inafanyika. Maybe hayo mambo makubwa, hizo achievements kubwa zinaweza kuja maybe mara chache katika maisha, and that is okay. Na sasa you can imagine kama mtu amejiwekea kigezo ama skill ya kusema, kama mimi sitakuwa na hiyo achievement kubwa, kama sitapata hiyo pesa mingi, kama sitakuwa na biashara kubwa, kama sitaweza kupata hiyo grade kubwa, kama sitaweza kuachieve mambo kubwa katika marriage yangu, then I'm a failure and I'm not resilient, utakuwa umejipoteza. The point is this. Katika maisha, what really matters ni the small steps ambazo huwa tuna make. Yeah? So when you make one small step today, then tomorrow you make another small step, the next day you make another small step, and this continues for an extended period of time, the compounding or the accumulation of these small steps huwa zinakuwa ni achievement kubwa sana, na ni hizi steps dogo dogo ambazo huwa zinatusaidia kubuild ile resilience katika maisha yetu. If you think of a person maybe amekuwa akibato na addiction, drug and substance abuse, unaweza tarajia ati amke siku moja, na maybe ako so deep into addiction, ati amke siku moja achane na hizo drugs completely. Medically that may not be possible. Yeah, lazima ikuwe ni a gradual process yenye atakuwa guided by a psychiatrist and a psychologist kuweza kumsaidia kutoka kule. Unaweza pata mtu kuna injury amekuwa nayo. Yeah, a physical injury for example ama an illness. Kutarajia ati amke tu mara moja akuwa amerecover completely, aanze kukimbia na kufanya kila kitu kama kule mbeleni, that will not be realistic. Lakini wakati unaanza kuona progress kidogo, maybe through therapy ama through exercises, whatever it is, medication, unaanza progress kidogo leo, another progress kidogo kesho kutwa, ile huwa ni resilience. Kumbuka katika society yetu kuna watu pia wako na terminal illnesses which are very difficult to deal with. Yeah? Na wakati unaweza expect comeback kwa siku moja ama siku mbili, hii itakuwa ni the wrong way to look at it. So hata kama mtu akona hiyo terminal illness na maybe ameanza the physiotherapies, the chemotherapies, mambo ya diet and nutrition, inaweza kuwa ni a gradual process ya kuweza kumstabilize, kuextend maisha yake, kumpatia that peace of mind na kumpatia some sense of recovery. So inakuwa ni small steps taken continuously. So the point is this. Wakati unataka kubuild resilience katika maisha yako, ni vyema sana unafanya maamuzi on the small steps you can be taking on a day-to-day basis, and after some time you are able to build on these small steps to be able to strengthen that important quality of resilience katika maisha yako. So this is the second way that we can be able to build resilience katika maisha yetu, by taking small steps and taking these small steps continuously katika maisha yako. So never get to the impression that
you must make those very big steps for you to be able to say that you've become resilient. No, what matters are the small steps you take on a day-to-day basis. You build on these ones, and after some time, utaweza kujipata strengthen your skill of resilience. So that is the second way we can be able to build resilience katika maisha yetu. Point number 3, compassion to oneself. You see, when you talk about self-compassion or compassion to oneself, kuna watu wengi sana katika maisha wamezoea kuwa very harsh on themselves. Wanajikriticize, wanajiambia mambo magumu na machungu sana, mpaka wengine wanafika kwa ile extent ya kujipunish either physically, verbally and even emotionally. Unapata mtu wakati anajifikiriria the level of criticism yenye ako nayo, huyu mtu anakuwa ni kama yeye ndiye the biggest enemy kwake yeye mwenyewe. Kama ni mwanafunzi hakuweza kufanya vyema sana katika mtihani wake, ukiangalia ile monologue ako nayo huko ndani kwa ndani, anajiona yeye hana maana, anajiona yeye ni kama ni mjinga, anaona wengine ni kama ndio wako better kumliko, na mpaka anafika ile point ya kujichukia na kujiona kama hana maana, yani yako useless katika maisha yake. Sasa ile haitamsaidia kuwa resilient. Inaweza kuwa ni mtu maybe amekuwa katika biashara na hii biashara yake haijakuwa ikifanya vizuri, lakini ikifika ile point anaanza kujiona yeye ni kama ni mjinga, yeye ni kama biashara hakubarikiwa nayo, yeye ni kama anakuwa ana give up very easily, na sasa inakuwa ina weaken ile strength yake ya kuweza kubuild nini, resilience katika maisha yake. So what I'm talking about is this: wakati unajifikiria wewe mwenyewe, and especially when you are going through a difficult time, especially when you are having a lot of pressure katika maisha yako, especially when you are having difficulties, you are having challenges katika maisha yako, ni vyema sana kuwa kind to yourself. Ile maneno unajiambia, wacha iwe ni maneno ya kuweza kukujenga. Ile mafikra uko nayo juu yako wewe mwenyewe, wacha iwe ni mafikra ambayo inaonyeshana you are kind to yourself. So when you think about yourself, let it be in a compassionate way. The feelings that you have towards yourself, let them be feelings which are filled with compassion. The words that you say to yourself, let them be words that have compassion. The actions or how you treat yourself, let that also display some level of compassion to yourself. So, my brothers and sisters, ni vyema sana tujue kama tutakuwa na hii habit ya kuweza kuwa kind, kuweza kuwa compassionate kwetu sisi wenyewe, continuously tutaweza kujenga the quality of resilience ambayo itatufaa even wakati tunapitia pressure katika maisha, wakati tunapitia changamoto katika maisha, wakati tunapitia zile storms ambazo huwa ziko katika maisha yetu, personal, in our families, in our marriages, in our businesses, in our academies, careers, na katika maisha yetu kwa jumla. So hii point ya 3, jaribu sana kuwa na ile self compassion kwako wewe mwenyewe. Wacha kujitako in a very brutal, hostile, harsh way. Be kind and gentle to yourself, kwa sababu ile itakupatia that emotional safety and stability ambayo tunahitaji, so that we can be able to build resilience on it. Point number 4, asking for support in good time. You see, there are people who think that being resilient means being alone. Being resilient means never asking for help or support from anyone. But that is far from the truth. Kumbuka, katika hii maisha, hakuna mtu anaweza kukaa kama island. Tuko katika society, tunaingiana na watu leo, kesho, jana, juzi. We're interacting with people every now and then. Na hakuna kitu ya maana kama kuweza kukubali that hakuna mtu anajua kila kitu. Hakuna mtu anaweza kila kitu A mpaka Z. Lazima wakati mwingi sana tuweze kupata help ama support kutoka kwa watu wengine. Na wakati nasema namna hii, simaanishi financial support ama help pekee. Hapana. Namaanisha even when we talk about ideas katika maisha, unaweza pata ile changamoto uko nayo, and maybe you have a lot of money. Ile changamoto uko nayo unaweza kusaidiwa na mtu hana uwezo wa kifedha kama wewe. Maybe unasumbuka na kitu kama stress. Na sasa hii stress yenye uko nayo, pesa haiwezi kuifanya iende. Lakini for example, when you talk to a therapist, ile itakusaidia kuelewa ile kitu inakustress, the stresses, and the ways you can be able to tackle or address what could be stressing you. When you are unwell,
you may be having a lot of money, but you go to a doctor who doesn't have that much money, but akona the knowledge ya kuweza kudiagnose ni kitu gani inakusubua na kuweza kukupatia prognosis. So you get to recover. Wakati mwingine unaweza kuwa na changamoto, haujui utachukua career path gani ndio umemaliza form 4. Lakini kuna mtu mwingine hapo ambaye akona huo kuelewa ama that understanding ya mambo ya career. How do you do it? Wakati unaongea na mtu kama yule, unatafuta support yake, then you're able to pinpoint on the most authentic career path katika maisha yako, which will bring a lot of fulfillment kwako. Wakati mwingine inaweza kuwa ni katika situation ya marriage, na hii marriage imeanza kukusubua, imeanza kukutatiza, inakuumiza to the point that hujui utafanya nini. Lakini wakati unaelewa, kuna watu ambao wanaelewa mambo ya marriage hata zaidi, hiyo aspect inaweza kuwa inakusubua katika marriage yako, maybe ni ya communication. You get to engage on it, na ile inakuja kukusaidia na kukufaa, so you're able to get a solution to what could be troubling you in your marriage. Inaweza kuwa ni mambo mengine personal mtu ako nayo. Maybe watu wengine wanafanya ile overthinking, maybe watu wengine self esteem imerudi chini, self confidence imerudi chini. So mtu anakuwa hajakaa maisha yake kwa ile njia ambayo inafaa. Na najua kwa kweli hapa siwezi kujitoa, lakini nahitaji niweze kushikwa mkono, nahitaji niweze kusaidiwa, so that I can be able to get up from this place that I'm in, down here. Na wakati sasa you asking for help from a person, ile help wakati unapatiwa inakuja kukuongezea something ambayo hukuwa nayo katika maisha yako, and that way you're able to bounce back. So hata kama ni pressure ulikuwa nayo kitu fulani, hata kama ni challenge ulikuwa nayo kitu fulani, hata kama ni difficulty ama hardship ulikuwa nayo kitu fulani, sasa unasaidiwa kuweza kurectify ile, inaweza kukuinua, na hapo una build hiyo maso yako ya self resilience. So when we seek for support and we get that support in good time, ile itakuja kutusaidia sana kuweza kuinuka in terms of how resilient we are katika maisha yetu. So that is point number 4. Point number 5, finding a meaning. You see, when mtu anapitia wakati mgumu sana, when someone is going through a lot of pressure katika maisha, when someone is going through a lot of challenges katika maisha, na yeye anaangalia hii kama tu ni uchungu ameletewa na maisha, Mungu amemwachililia, huyu kuna uwezekano mkubwa sana atazidi kuenda chini na chini. Lakini just imagine of a situation whereby unapitia mambo magumu katika maisha, whereby uko na pain katika maisha. Sasa ile pain uko nayo unaichukua na unataka kuextract meaning from it. So yes, uko na pain unapitia. It could be a mistake ulifanya, it could be the mistake of other people, it could be the mistake of trusting the wrong people, whatever it could be. So unachukua ile pain na unataka kuextract lessons from it, so that hii pain iwe inakupatia direction wakati unafanya the next decisions. Sasa hii unajaribu kuipatia meaning, na wakati uko na meaning una attach kwa ile, umeweza kuona hii ndio the pain yenye niko nayo, na hii pain inanidirect hivi, na hii direction inanifanyia kufanya maamuzi haya, kuavoid hapa, kuavoid pale. Then at the end of the day, wewe utakuwa umeweza kutokea on the other side ukiwa resilient. Kwa sababu gani? Utaweza kuabsorb hii pressure inatokana na hii pain. Utaweza kuwa na ile bouncing back from the setback ama kurecover, na utakuwa unaweza kuadapt on the way you make decisions going forward. Na ile pain basi itakuwa imekuja kukujenga, na itakuwa imekam kustrengthen your level of resilience. So whenever you are going through difficult times, whenever you have made mistakes, whatever mistakes they could be, and they are costing us a lot in our life, ni vyema sana kujaribu kutafuta meaning in that, na ile meaning ni by extracting lessons from that particular pain, so that hizi lessons ziweze kutudirect, na zinapotudirect zinatusaidia when we are making the next decisions. Na hii itakuwa imetusaidia in a very big way kuweza kuboost ama kustrengthen the level of resilience katika maisha yetu. So that is pointer number 5. Pointer number 6. Being able to look forward at all times. Look at this. You see, katika maisha
kuna mambo mengi sana ambayo tunaweza kupatana nayo na inatuweka chini such that we fear ama tuko mpaka na anxiety ya kutaka kutazama kule mbele. So unajipata kila wakati unatazama nyuma. Na I do not mean literally kutazama nyuma kwa macho. This is like being stuck in the past. So we could be living here today, but ile mambo imejaa kwa akili yako na inakuhold back, inakutie down, ni mambo ambayo ilifanyika kule mbele. So unajipata haujaweza kumove on. Yeah, it could be a heartbreak, it could be betrayal, it could be maybe you made a wrong decision, it could be what people call failure, it could be a storm in the past. Sasa unajipata ni kama umekwama kule, so you are not able to look forward. Na ujue hii sana huwa inaletwa na the input ambayo tunachukua katika maisha yetu, what we are consuming. So maybe tunakaa na watu ambao wako negative na ile kitu wanasema ni kitu negative. Maybe tuna watch content ambayo iko negative, iwe ni online ama wherever. So what we are consuming is negative. So we are interacting with a lot of toxicity. Na hii toxicity inapoingia ndani yetu, inakuja inatuweka chini na inatufanya tunakwama in the past. We are not able to really live in the moment, and we are not able to focus or think about the future because we are so much stuck in the past. You see, now hii yenye tuna consume na inatufanya tunakwama na namna hii. Sasa hii inakuja kuharibu ile foundation tumeweka ya resilience katika maisha. So what do I mean? Wakati unaongea na mtu ama unaongea na watu, wacha wawe ni watu ambao wanaleta positivity katika maisha yako. Wacha ikuwe ni watu wako na positive energy. Wacha ikuwe ni watu ambao wako na hope katika maisha. Watu ambao wako na matumaini ya kesho na the day after tomorrow. Wanaona bright days ziko kule ahead. Yeah? Wacha tusije tukakwama kwa wale watu ambao ni negative. Wale watu ambao hawaoni kama kesho itawezekana. Wale watu ambao wanakuonyesha hapo chini umeanguka, utazidi kusink hata ndani zaidi, utazidi kudrown. Achana na wale. Hata ile content yenye tunaona huko online, hiyo yenye ni negative tuachane nao. Inaweza kuwa ni news ambazo ni negative, tuachane tu nazo. Tujaribu as much as we can to consume what is positive, what is bringing hope katika maisha yetu, so that we can be able to focus and look forward. Because if we keep on looking forward, planning for tomorrow, planning for next week, having goals for today, having objectives for today, having goals for the week, having goals for the month, na continuously we are working on that and we are consuming a lot of positive energy from our environment, then hii inamaanisha tutakuwa tunanyunyizia maji na kupalilia ile mbegu ya resilience ambayo tunaihitaji sana iweze kukua katika maisha yetu, so that we can be able to enjoy the sweet fruits that comes out of that tree of resilience katika maisha yetu. So kufikia hapo ningeomba tuweke kikomo, lakini tuzidi kujiweka pale kwa scale ama pale kwa mizani, so that tunaweza kujiuliza as far as resilience is concerned, because this is a very important life skill ya kuwa nayo katika maisha. Ile kuweza kuabsorb pressure katika maisha, ile kuweza kurecover from setbacks katika maisha, ile kuweza kuadapt to changes ambazo ziko katika maisha, as we still move forward with strength and wisdom. Tujiulize, how well are we doing as far as resilience is concerned at a personal level? How well are you doing? Unapomtazama mtoto wako huyo teenager, huyo amemaliza mtihani wa form 4, how well is the person doing as far as resilience is concerned? Unapofikiria mambo ya familia yako, how are your family members doing as far as resilience is concerned? Even in your places of work, how well are your colleagues doing as far as resilience is concerned? Lakini kumbuka, bottom line, kumbuka kujiweka kwa skill wewe mwenyewe, so that gradually you build on this important life skill ya resilience katika maisha yako. So kufikia hapo ni geoba tuweke kikomo. Na kwa mzazi ambaye ako na candidate ametamatisha form 4 mwaka uliopita na angehitaji career guidance kutoka kwetu, kwa mtu ambaye anaweza kuwa anapitia mambo magumu katika maisha yake ya kibinafsi, anahitaji counseling ama therapy kutoka kwetu, mtu ako na corporate angetaka tuweze kuongea na staff wake, tuweze kuwa motivate na kuwa boost na kuwasaidia katika team building, you can reach out to us. Namba yetu ni 0715 74 65 35, 0715 74 65 35. Kwa mara ya mwisho 0715 74 65
35. Uandike Coach Robert Mwangi, na asanteni sana kwa kuchagua Waumini FM.